India's weaker public finances balanced against improving growth (S&P). India's public finances, which have weakened as a consequence of the COVID-19 pandemic, are balanced well against the economy's strengthening growth prospects, S&P Global Ratings has said. The Indian economy has demonstrated a faster than anticipated recovery, which will help it to grow at about 10% in financial year 2022, said Andrew Wood, Director, Sovereign Ratings at S&P Global Ratings. Sitharaman addresses RBI board in first meeting after budget. Finance Minister Nirmala Sitharaman explained the government's priorities to the RBI Central Board during a first meeting after budget on Tuesday, the RBI said in a statement. The board revived the current economic situation, global and domestic challenges, and various areas of operations of the RBI, including ways for strengthening of grievance redress mechanism in banks, the RBI added. SpaceX valuation hits $74 billion after it rises $850 million. Elon Musk-owned SpaceX has raised funding of $850 million, taking its valuation to $74 billion, a report said. SpaceX reportedly raised the funds at $419.99 per share, slightly below the $420 mark, at which Musk in 2018 declared he had funding secured to take Tesla private. SpaceX is currently working on capital-intensive projects like Starlink satellite internet service and Starship rockets. Oil prices above $63 a barrel over disruption in US crude production. Brent, the international oil benchmark, continued to trade above $63 a barrel over disruption in crude production owing to a shutdown of some of the biggest US refineries. Reports said that freezing weather has crippled Texas power system, due to which as much as 1.7 million barrels a day of oil output has halted. Tagore Institute of Medical Science மருத்துவம் சார்ந்த துறையில் முன்னோடி நிறுவனம். டைம்ஸ் திண்டிவனத்தில் 1991 ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம் டைம்ஸ் மருத்துவம் சார்ந்த புதிய கோர்ஸ்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. டைம்ஸ் பல மாணவ மாணவிகளை உருவாக்கி பல மருத்துவமனைகள் பணியமர்த்திய பெருமை கொண்ட நிறுவனம். டைம்ஸ் 10th மற்றும் +2 தேர்ச்சி பெற்று மற்றும் பெறாத மாணவர்களின் வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கை பெற வைத்து வழிகாட்டும் நிறுவனம். டைம்ஸ் அவர் கோர்சஸ் 10th +2 படித்தவர்களுக்கு நர்சிங், DMLT, X-ray, ECG, Clinical Assistant, Operation Theatre Assistant, CT Scan Technician, MRI Scan, Dialysis Technician மற்றும் பல கோர்ஸ்கள் உள்ளன. +2 டிகிரி படித்தவர்களுக்கு BSc MLT, BSc Dialysis Technician, BSc Cardio Care Technician, BSc Optometry, MBA Hospital Management இன்னும் பல சிறந்த வல்லுநர்களின் மூலம் பயிற்சி அளிக்கின்றோம். மருத்துவமனைகளில் செய்முறை பயிற்சி, 100% வேலை வாய்ப்பு, கை நிறைய சம்பளம். இன்றே சேர்ந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுங்கள். தாகூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ், செஞ்சி சாலை, சந்தைமேடு, திண்டிவனம். செல் 9944606035. Tata Group to buy 68% stake in Big Basket for rupees 9,500 crore. Tata Group has signed a deal to buy a 68% stake in grocery delivery startup Big Basket for rupees 9,500 crore. Tata's stake will translate into an enterprise value of rupees 13,500 crore for Big Basket, it added. The current top management of Big Basket is going to stay, including co-founders like Hari Menon, ET now said.
Indian IT industry's revenue to grow 2.3% in 2020-2021. NASSCOM. India's information technology sector is set to post a 2.3% rise in revenues to $194 billion in the ongoing fiscal. Industry body NASSCOM has said, adding that the industry is expected to add 1.38 lakh people to its workforce during the year. NASSCOM further said that the exports for the current fiscal are set to grow 1.9% to $150 billion. India's exports rise 6.16% in January, trade deficit narrows. India's trade deficit narrowed to $14.54 billion in January from $15.7 billion in December last year as exports grew 6.16% to $27.45 billion in January as per the Commerce Ministry, while exports of pharmaceuticals and engineering grew 16.4% and about 19% respectively. Exports of petroleum products slipped 32%. The country's imports also grew 2% to about $42 billion in January. டிப்ளமோ இன் நர்சிங் படிக்க வேண்டுமா? உலகம் முழுவதும் வேலை வாய்ப்புகள் உள்ள முதல் படிப்பு 3 வருட டிப்ளமோ இன் ஜெனரல் நர்சிங் அண்ட் மெட்டர்னிட்டி. இந்திய மற்றும் தமிழக அரசின் நர்சிங் கவுன்சில் அங்கீகாரம் பெற்றது. சுமார் 30 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும் நிறுவனம் தாம்பரம் அன்பரசு ஸ்கூல் ஆஃப் நர்சிங். இது தாகூர் குழும கல்வி நிறுவனங்களின் ஒரு அங்கம். இருபாலரும் பயிலலாம். பெண்களுக்கு ஹாஸ்டல் வசதி. அரசு மற்றும் சிறந்த மருத்துவமனைகளில் களப்பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. 100% வெற்றி, 100% வேலை. 2020-21 ஆண்டிற்கான அட்மிஷன் துவங்கிவிட்டது. அடுத்த ஆண்டு பட்டப்படிப்புகள் வழங்கும் கல்லூரியாக உயர உள்ளது. Luxury car brand Jaguar to be all electric from 2025. British automotive company Jaguar Land Rover's luxury car brand Jaguar will be all electric by 2025, the car maker has said. Jaguar Land Rover, which is owned by Indian conglomerate Tata Motors, said the company will launch electric models of its both Jaguar and Land Rover lineups by 2030. In the next 5 years, Land Rover will launch 6 pure electric variants. Two of world's biggest oil companies invest in clean energy startup Uber. The venture arms of two of the world's biggest oil companies, BP and Chevron, took part in a $40 million funding round in geothermal energy startup Uber Technologies. The startup also aims to use the fossil fuel industry's drilling experience to expand the technology that harvests low carbon energy from heat below the Earth's surface. Traders' body seeks ban on Amazon after report says it avoided Indian regulators. The Confederation of All India Traders, CAIT, has urged the government to ban Amazon's local operations after a report revealed the company's strategy to circumvent foreign investment regulations. Amazon gave preferential treatment to a group of small traders on its platform as per the Reuters report. CAIT, which represents 8 crore Indian retail stores, referred to them as shocking revelations.